Yeah. And then Pastor Steve's going to speak. И след това пастор Стив също ще говори. So let me tell you a little bit about myself. Нека да ви кажа малко за себе си. To me, these are the important things. Това са за мен важните неща. They're not my education. Не е образованието ми. They're not where I live. Не е мястото, където живея. Not what I earn. Не е моята заплата или това, което получавам. And certainly not how tall I am. И определено не е моята височина. Oh, okay. Oh, mountain. Планината. So I'm a father. Аз съм баща. And I'm a grandfather. И също така съм дядо. I have a 44-year-old son. Имам син на 44 години. And he has 3 children. Той има 3 деца. 19, на 19, 16, 16 and 14. и на 14. So I have a granddaughter who's 19 years old. Внучката ми е на 19. Now this is what scares me. Значи това е нещо, което ме плаши. I got married when I was 19. Аз се ожених, когато бях на And if 19. any guy goes anywhere near my granddaughter, И ако някой момче смее да се доближи до дъщеря they ми, will not live much longer. няма да не им остава още много. So a wonderful family. Така че имам невероятно семейство. I have a daughter who's 42. Имам също така дъщеря, която е на 42. And she has 2 children. Тя има 2 деца. 14 and 12. На 14 и на 12. You can tell I'm a grandfather. I'm starting to forget. И както виждате, може да кажете, че съм дядо, защото почвам да забравям. And then I have a 34-year-old daughter. И имам също дъщеря, която е на 34. She has 3 children. Тя има 3 деца. 9. No, 9. На 9, 7 7 and 5. и на 5. And so I think И аз мисля, I did 2 things in my life че съм направил 2 неща в живота ми, that are the most important things които са най-важните неща for most of us. за повечето от нас. I met Jesus Christ Срещнах се с Исус Христос and I've never looked back. и никога не съм поглеждал назад. And I'm constantly thankful И съм постоянно for His благодарен love and His mercy. за Неговата любов и милост. I am constantly thankful. Постоянно съм благодарен. I was not a particularly bad person. Не е казано, че съм бил лош човек, I wasn't a particularly good person. нито пък, че съм бил много добър. But Jesus changed everything. Но Исус промени всичко. And still does. И все още продължава да го I прави. don't know how people live without Christ in their И hearts. честно да ви кажа, не знам как хора живеят без Христос в сърцата си. The other very important thing I did, Другото много важно нещо, което I got направих, married е, че се and had ожених a family. и че създадох семейство. Best thing I've ever done. Най-доброто нещо, което аз съм Nothing правил. matches it. Нищо не се сравнява с него. Nothing. Not Честно. a career, Нито кариерата, not money, нито парите, not fame, нито славата, none of those things. нито едно от тези They неща. don't come anywhere Те near дори не се доближават the honor до честта and the wonder и чудото of having a на family. това да имаш семейство. We should be always Ние celebrating винаги трябва the да day of the празнуваме family. деня на семейството. True. Така е. Now I know families can be difficult. Знам, че семейството понякога е трудно място. I know families can be messy. Те могат да са объркани и да не всичко да е цветущо. But the foundation Но основата of all true civil society на цялото гражданско общество is the family. е семейството. Marxism or communism Комунизма или марксизма wanted to destroy the structure of the family са искали да унищожат структурата на so семейството. that the power structures of society Така че за да може силата на структурата на would be the обществото, government. в силата на обществото да бъде правителството. But the foundation of good society Но основата на едно добро и силно общество is not our governments, не е правителството. whether they're good or bad or ugly. Независимо дали са добри, лоши или зли. It's God's creation of the family. Божието сътворение на семейството. Only the family reproduces. И единствено семейството има способността да се възпроизвежда. Governments don't reproduce. Правителството не може да се They actually възпроизвежда. take. Те само взимат, They don't reproduce. но не могат да възпроизвеждат. Family is protective. Семейството е място на защита. Family has love and action. То има любов и динамика, действие в нея. The family teaches us selflessness. Семейството ни учи на това да се отречем от себе си. And structure. То ни учи на ред и на структура. And much more. И на още много неща. But my friends, the family as we know it today is under serious threat. Но, приятели, семейството, което познаваме днес, е под много голяма заплаха. There are
many intellectuals Има много интелектуалци, that want to completely change what a family looks like. които напълно искат да променят начина, по който изглежда едно семейство. So instead of it reflecting the scriptures and the image of God, И вместо семейството да отразява писанието и образа на Бога, the family is going to start looking like Lego blocks. семейството почва да изглежда като блокчета от строител, от Лего. You know what Lego blocks, aren't you? Знаете за Легото, I нали? love giving my youngest grandchild Lego. Аз обичам да подарявам Лего на Do you know най-малкия си why? внук. Знаете ли що? So I can build it. Защото аз да мога да си играя с него. I love Lego. Аз обичам It's Лего. wonderful. То е невероятно. But Lego is just one little block and another little Но block. Легото представлява едно малко блокче, върху него друго малко блокче. So now family is it's two men or two women. И понякога сега в семейството виждаме двама мъже или пък две жени, или пък само една жена, или пък само един мъж, Or one man and two women. или пък един мъж с две жени, Just whatever you want. или както си го направиш направо. It's like it's all good, isn't it? Всичко е наред, нали? But let me tell you, Но нека да ви children кажа. always suffer. Децата винаги They are страдат. always the victims. Те винаги са жертвата. When we try to rearrange what family looks like. Когато ние се опитаме да пренаредим начина, по който трябва да изглежда My семейството. friends, what I'm going to say now could get me into trouble И in some приятели, parts of England. това, което ще кажа в момента, може би ще ми навлече много беда, ако го кажа някъде в Англия. Where possible, Или where it is където е possible, възможно. children need a mother and a father and a brother and a sister. Децата имат нужда от майка, от баща и от брат и I сестра. understand some people have very bad marriage breakdowns. I understand. Знам, че има много хора с наистина I'm a pastor. I с understand. големи щети върху брака си. Аз съм пастор, повярвайте ми, We deal разбирам. with these things, don't И we? ние минаваме през тези And we неща. show mercy and grace to people. И I ние get наша that. отговорността да показваме благодат и милост към хората. И And аз го разбирам това. sometimes one of the partners may die. И понякога е възможно също така един от партньорите да почине. Sometimes it's safer for a mother to take her children away from the husband. Понякога е по-безопасно една майка да вземе децата далеч от съпруга си. But we must be careful. Но ние трябва да бъдем внимателни. We don't try to throw out the baby with the bath Да не water. се опитаме да хвърлим бебето с водата. Does that make sense? Okay. Children need they need a mum and dad. Децата имат нужда от майка и от баща. Nature teaches us that, Природата ни го and показва. it's proper and right. И това е нещо, което е правилно, така е And it направено. raises a more whole child. То изгражда и създава едно цялостно и завършено дете. And that's what's happening in our Western world. Обаче това е нещо, което се случва в момента в западния свят. You may see it a little bit less here. Може би не се усеща до чак такава голяма степен тук в Източна But Европа. I think if I talk to each one of you, Но съм сигурен, че ако you говоря would say, Simon, it's happening с here. всеки един от вас, ще кажете, Marriages Саймън, are breaking това down. се случва тук. Браковете почват да And се we're trying to разпокъсват. rearrange what it looks И like. хората се опитват да пренаредят начина, по който изглежда брака. See, God has a vision for healthy families. Бог има видение за здрави does. семейства. Бог има It's това like, видение. it's all is not lost, friends. Не всичко е загубено, приятели. We are meant to be a shining light on a hill. Нашата цел е да бъдем светлина на хълма. And I think one of the ways we do that is Един by от- having great families. Един от начините, по които ние можем да го направим е Where като there's имаме здрави семейства. Love and food Място, където има and noise любов, храна, and шум chaos и хаос and all these wonderful и всички things тези чудесни in неща. a family. Psalm 68 says this. В 68 псалом се казва: God places the lonely in families, Бог постави самотните в семейства. not in institutions. Не в институции, In families. в семейства. God's church is a family. Божията църква е едно I love семейство. this. Аз много обичам това нещо. I love that God's church is a family. Божията църква е And семейство. let me tell you, it's a very good И family. нека да ви кажа, това е едно много добро It's amazing. семейство. Невероятно. Do you know, I live inside church life. Знаете ли, аз живея в църковния And живот. I forget when people come to Christ, И аз забравям понякога, че когато хората дойдат при Христос, one of the first things they say, едно от първите неща, Yes. които те казват, I've found a family. е, че те намират семейство. People are aching for families. Хората имат нужда, боли ги да имат семейство. Not organizations. Не организация. Families create warmth and friendship. Семействата създават топлина и приятелство. They create care and protection. Те създават грижовност и протекция, защита. And they are messy. И също така понякога нещата са малко разхвърляни. All of us have a crazy uncle somewhere. Всеки един от нас има някой луд чичо някъде по Or a родовата slightly линия. Weird auntie. Или някоя странна леля. We do. No? We do. Нали? Или не? Perhaps you are one of those. Може би, ако нямате, може би Perhaps да I сте am. този човек. We Може all- аз да съм. But that's the glory of a family. Но това е славата на едно It's not семейство. perfect, friends. То не е съвършено. And that's why we have to learn in families to heal
heal. И това е причината, поради която в семейството ние трябва да се научим да се излекуваме и да бъдем хора, които прощават. There is no family without forgiveness. Няма как да има семейство без да има прошка. I think that's wonderful. And also the family, I love this. The family has a home and a table. Семейството има дом и също така има маса. Do you know they say that 50% of Jesus' evangelism was around a dinner table. Знаете ли, казва, че около 50% от евангелизма, половината от евангелизма на Исус беше около масата. Това не е ли невероятно? We think of Jesus on a hill. Ние си мислим понякога за Исус. Preaching, hallelujah. Исус на хълма проповядва, халелуя. But he spent a half of his time, но той прекара половината от времето си around the family table. Около масата. Около семейната маса. The early church, раната църква, they didn't have this. Те нямаха това. Buildings. Те нямаха сгради. I think it's good that we've got buildings. И аз съм много щастлив, че не си имаме сгради. But we sometimes have forgotten something. Но понякога забравяме едно нещо. They met in homes. Те се срещаха в домовете си. Те разчупваха хляба заедно. They had meals together. Те се хранеха заедно. You know, last night I had a discipleship group with a lot of young people in our church. Снощи имахме група за ученичество с много млади хора от нашата църква. We don't have a big church, but we've got amazing young people. Не, нямаме огромна църква, но имаме невероятни млади хора. And I said to them, at the end of the year, we'll have one more meeting together, like we were doing. И аз им казах, че на края на годината, преди края на годината, ще има още една такава среща, както тази вечер. We're going to go to a restaurant. Им казах, ще отидем на ресторант. The church can pay for it. Църквата ще плати за това. And we'll get a room where we're separate. Ще се вземем някъде странично сепаре или отделено. Christmas meal together. И ще имаме вечеря за Рождество заедно. And we're going to bring a loaf of bread. И ще си донесем, ще разчупим хляба. And real wine. И истинско вино. Not pretending Christian wine. Не фалшиво християнски сок или някакво такова фалшиво вино. Червена вода. And we're going to have a meal together. Им казах, ще имаме and we're going to take communion together. Ще ядем заедно и ще вземем Господна вечеря заедно. And their eyes lit up. И на всички очите им светнаха. Because I mean, in many ways, I think it's one of the most wonderful things about church life. Having meals with God's people. Според мен това е едно от най-невероятните неща в църковния живот, да ядеш с твоите семейство, с хората. И това е нещо, което църквата правеше. Ранната църква. Те ядяха. They ate together. Те ядяха заедно. And they loved each other. И те се обичаха един друг. It's very hard to sit at a table and hate somebody. Много е трудно да мразиш някой, с когото седиш на една маса. I don't know if you've tried it. It's very difficult. Не знам дали сте пробвали. You've got to get over and into forgiveness, don't you? Трябва да преминете към простителност. More so than if we're sitting together in a church. Още повече, когато ние сме в църква. We're all facing forward. Всички гледаме напред. We don't have to look at the person next to us. Не е задължително да гледаме до човека до нас. And sometimes we don't have to deal with things. И понякога не е нужно да се справяме с нещата. When you're at a table. Но когато си на масата, you have to deal with things. Трябва да директният контакт е на лице. A better response. Изискванията ти трябва да се научиш да отговаряш. And I love the fact that the early church met in homes. И аз изключително много се радвам на факта, че раната църква се събираха в домове. It set the tone for the future of the church. Това постави ритъма и даде насока за бъдещата църква. My friend, so much to say. Приятели, има толкова много, което може да се каже, но нямам толкова много време, I celebrate the family. В което да го кажа, но аз празнувам семейството. I still think one of the most glorious things in life is family. Аз все още вярвам, че едно от най-славните неща в живота е семейството. We were in Sydney just 2 weeks ago. Преди 2 седмици бяхме в Сидни. And because we won't be having Christmas with our children. И понеже няма да сме заедно на Рождество с моите деца, we had what we call an early Christmas. Си направихме ранно Рождество. And Valerie and I buy all the gifts in London. И аз и Валери купуваме всичките подаръци от Лондон. We had to take an extra suitcase and a half. И даже трябваше да вземем още един куфар и половина. It was more than her clothes. Подаръците бяха дори повече от нейните дрехи. The girls know. Момичетата знаят. The ladies understand. Жените знаят, те разбират. The men are going, мъжете са. No, more than Valerie's clothes. Да, имахме повече подаръци от дрехите на Валери. We set out this big table at one of my kids' house. Ние сложихме една голяма маса в къщата на едно от децата ми. And I was at one end because I'm Papa. И понеже аз съм бащата, аз бях в единия край на масата. Аз съм мощният татко. That's what I tell myself. Или поне аз така си казвам сам. Right along the table, right to the end, all of the kids. По продължение на цялата маса всички деца. All my children. И всичките ми деца. And their spouses. И техните съпруги.
And we had this wonderful Christmas meal. Бяха насядали, And I имахме sat това there and I was happy. невероятно време заедно на ядене. I felt wonderful. И аз се чувствах щастлив, аз се чувствах чудесно. And I asked myself. И си зададох въпроса. Does it get better? Може ли да стане по-добре от това? Than being around your family. От факта, че си заедно с семейството си, споделяйки заедно храната. And then letting the kids open up all their presents. И след това да позволиш на децата да си отворят подаръците заедно. Това е фантастично. And of course for my youngest и разбира се, най-младият I bought a huge big Lego. И аз му взех едно голямо лего. He finished it the next day. Той на другия ден вече го беше завършил. He did not let Papa help him. Той не позволи на дядо да му помогне. So I'm going to go and buy one for myself. Затова сега като се върнеш ще купя едно за Рождество, ще купя за мене. На Star Wars. На Междузвездни войни. But that's what we're celebrating. And that's what God's church is. Но това е нещо, това е такава аналогия за това, което сме ние и за това, което Божията църква трябва да бъде. Sorry. God's church is a table. Божията църква е маса. God's church is family. Това е семейство. And God's church is God's gifts to his people. И Божията църква е Божия дар за неговите хора. I celebrate with you. Аз празнувам с вас. The day of the Christian family. Това е ден на християнското семейство. Amen. Now only gets better. И сега става тепърва по-добре. That's all I'm going to say. Steve Uorън is going to tell you the things that he does. Но сега ще чуете от good family. Стив Уорън нещата, които той прави, за да създаде добро семейство. Може да го аплодираме. Fantastic. Big hugs for Sonny. He's a nicer boy. He's a nicer boy. He's a good kid. So, well, wonderful. It's so good to be with you. Чудесно, много се радвам да съм с вас. And it's an honor to speak after Pastor Simon. И е голяма чест да говоря след пастор Саймън. We've known each other for 20 years. Защото вече се познаваме повече от 20 години. And what I love about him и това, което аз обичам в него е, че he lives what he's just spoken about. Че той живее всяко едно нещо от нещата, които той току-що каза. There have been moments where he's flown across from London to Amsterdam. Имало моменти, в които той е идвал от Лондон до Амстердам набързо със самолета. And we've talked about church. И моменти, в които си говорим за църквата. But really he's come over just to spend time with our family. Но най-вече повече от всичко друго да прекара време с нашето семейство. And be granddad to our or crazy uncle to our kids. И да бъде лудия чичо на нашите деца. And he has invested in our family. И той е инвестирал много в нашето семейство. It's just a great privilege to share. И наистина е голяма привилегия. Share tonight with him, but also with your pastors. След него, но също и вашите пастори. When I think about Pastor Lubo and Tanya, когато аз си мисля за пастор Любо и Таня, I very quickly think about their family. Веднага първото нещо, за което се сещаме, тяхното семейство. In fact, I think not so much about them as pastors, but them as a family. И понякога не мисля веднага за тях като пастори, но за тях като семейство. You have pastors who are such a great example. Вие имате пастори, които са толкова добър пример on family life. На семейния живот. I think this is a great invention. Celebrating the Christian family. Аз мисля, че това е страхотно изобретение за това да празнуваме този празник на християнското семейство. Ние трябва да го вкараме в Холандия сега. So I thought I'd show you a picture of my family. Исках да ви покажа една снимка на моето семейство. This is the Warren household. Това е семейство Уорън. Standing in front of Westminster. Застанали сме пред Уестминстърското абатство. We don't live in England anymore. Не живеем вече в Англия. But this was 1 year ago visiting. Но това беше преди една година, когато бяхме заедно в Лондон. That's my beautiful wife, Lisby. Там е красивата ми съпруга Лизби. She's the little one in the family. Тя е най-малката в семейството. The one at the back with his hand in the air is Jake. He's 18 years old. Джейк е с дигнатата ръка, той е на 18. He studies in the University of Amsterdam. Той учи в университета на Амстердам. He's the crazy one. Той е лудият в семейството. Ben actually is the tallest of the family. И Бен всъщност е най-високият в семейството. He's nearly 16. He's той the е почти на 16. Той е най-малкият. But he is at least now 2 or 3 centimeters taller than me. Но той е вече с поне 2-3 сантиметра по-висок от мен. So hence he's a basketball player. И това обяснява факта, че той е баскетболист. And so that's my family. И това е моето семейство. Thank you. We have a lot of fun together. Имаме много хубаво време на забавление заедно с тях. And the motto of our family is exactly the scripture you started with. И мотото на нашето семейство е точно пасажа, който преди малко прочетохме. As for me and my house, we will serve the Lord. Аз и моят дом ще служим на Господа. Do you know there are
three ways you could look at family. И знаете ли, има три начина, по които можеш да гледаш към семейството. Three ways I see family operating. Три начина, по които семейството оперира. A lot of young families now make their family life spin around their children. Много от младите семейства в днешно време карат така, че живота им се върти около децата им. The child is the center of the household. Детето е в центъра на цялото внимание, в центъра на домакинството. And what they're doing is they're teaching their child to be the center of the universe. И това, което те учат детето си да бъде, е, че то е центъра на вселената, едва ли не. It gets a little imbalanced. И това става небалансирано. But the other extreme is also not good. Но другата екстремна страна също не е добра. Everything spins around the parents. Всичко да се върти около родителите. I reckon the whole family unit should spin around a cause. Аз смятам, че цялото семейство като единица трябва да се върти около кауза. И както се казва, аз и домът ми ще служим на Бога. И аз смятам, че най-балансираното домакинство, семейство, не е нещо, което се върти около децата или около родителите. Но заедно Бог е в центъра. И църковното семейство е в центъра на тази единица. И това е причината, поради която на теория християнското семейство трябва да е най-добрият пример в обществото. Защото ние не влагаме фокусът много върху нас, но върху каузата, която е за Исус. Having said that, I want to share with you 4 quick things that we've done in our family. И искам да ви кажа 4 неща, които ние сме направили и правим в нашето семейство. Които ни помагат. It's called fun. Първото нещо е забавлявайте се. We have a lot of fun. Ние се забавляваме заедно. I reckon laughter Аз смятам, че смехът is the measure of how healthy your family life is. Е, може би, мерната единица, по която може да кажем колко здравословно е едно семейство. I reckon laughter is the measure of how healthy our churches are. Също можем да кажем по смеха колко здрава и здравословна е една църква. The more you laugh, колкото повече се смееш, the more healthy you'll be. Толкова по-здрав ще бъдеш. Actually, research has shown that laughter is really good for you. It's healthy for you. Също така проучванията показват, че смехът е наистина здравословен за тебе. Той е полезен. We just do crazy things. И ние правим щури неща заедно. Some of them I can't even share because I would be embarrassed to tell you. Дори някои от тях няма как да ви ги споделя, защото ще бъде много злепоставящо и засрамващо за мене. You probably do some of those embarrassing things too. И предполагам, че някои от вас също сте правили неща, които ви засрамват после. Crazy food Wednesday nights. Но ние имахме всяка сряда си правихме вечери с странна храна. So on Wednesday nights we had to invent the craziest meal. Така че в сряда вечер ние трябва да изобретим най-странното ядене. So, for instance, one night I came out with spaghetti bolognese. Например, един път аз направих спагети болонезе. We didn't lay the table. Но ние не бяхме сложили още масата. There was no plates or knives or forks. Нямаше нито чини, нито вилици, нито прибори. Lisby and the kids are going, I wonder what's going to happen here. И Лизби и децата почнаха да се чудят какво се случва. So I just throw the spaghetti on the table. И в следващия момент аз хвърлям спагетите на масата. Pour out the bolognese on top. И почвам да изливам болонезето отгоре. And we have to eat with our hands. И трябва да ядем с ръце. Crazy това е лудо. Food Wednesday nights. Както ви казах. Штурите сряда вечери. Welcome to the Warren household. Добре дошли в семейство Уорън. Now, I wish I had saved. I videoed my 2 sons 2 nights ago. Трябваше да снимам едно видео преди 2 вечери на моите синове. They were ordered by me to clean up the kitchen. Те трябваше да изчистят по моя заповед кухнята. But they don't care. Но they turn it into fun. Тях не ги е грижа, защото те го обръщат в забавление. They're both musicians. Двамата са музиканти. So they now turn the kitchen into a music studio. В един момент кухнята се превръща в музикално студио. They're sort of washing up. Те някак се мият между другото, но през цялото време пеят. And so I go out and I start to film them. И в следващия момент аз заставам около тях и почвам да ги снимам. Performing for me live on Instagram. И след това те почнаха да пеят за мен на Instagram Live. And my youngest son Ben. И най-малкият ми син Бен. The great climax of the song. В климатичния момент на песента. Was throwing the drying up cloth at me. Той ми хвърли парцала за изсушаване на съдовете. So now on film I've got the cloth coming towards me. И сега изведнъж както снимам, парцала лети към камерата. It was for freedom that Christ set us free. И Христос ни освободил, за да бъдем наистина свободни. In the presence of the Lord there is freedom. И в присъствието на Бога има свобода.
The joy of the Lord will be your strength. Божията радост е нашата сила. Some of you will be recognizing some of those scriptures. И някои от вас сигурно вече знаете тия стихове. And so the second thing we've done. Така, второто нещо, което ние правим, we build our family life on values. ние изграждаме нашия семейен живот върху ценности. Freedom is an important value to us. Свободата е важна ценност. So that's why we have a lot of fun. И това е причината, поради която ние обичаме да се забавляваме. That's why we laugh a lot. Затова се смеем. And I share a lot of dad jokes. И аз споделям доста такива шегите на бащите. Fun is important, but we have a whole lot of other values. Но имаме един голям подбор от ценности. I think the best thing you can do for your kids. Едно от най-добрите неща, които може да направите за вашите деца. Especially as they get older. Особено когато те порастват. Because as they get older, you can't really tell them what to do so much. Защото в един момент, докато те растат, вие не може вече да им казвате какво да правят. The best thing you can do for your children, rather than telling them what to do, is form family values. Но най-доброто нещо, вместо постоянно да им натяквате какво да правят, е да сформирате тези ценности в тях. Some of our values are significant, some of them are really minor. Някои от нашите ценности са много значителни, много важни, други са по-незначителни. Of course, we teach them respect. Разбира се, ние ги учим на това да бъдат уважителни, на уважение. We teach them how to communicate well. Ние ги учим на това как те да комуникират правилно. We teach them that we don't have phones at the dinner table. Ние ги учим на това, че телефоните са забранени на масата, докато вечеряме. We teach them to turn off the television when we're in the middle of when we want an important conversation. И също така, докато имаме важен разговор, да изключваме телевизора. But we have other smaller values. Но имаме също и по-малки ценности, които... Lisbon and I travel quite a lot, and one of our values is we won't let a day go by without contact as a family. И също така, понеже аз и Лизби пътуваме доста често, не искаме да позволяваме дори на нито един ден да минава, без ние да сме се свързали заедно като семейство. Which can be really frustrating because 10 minutes before leaving to get here tonight, I get 3 phone calls, one from each of the family members. Което може би е доста притесняващо и някакси разочароващо понякога, защото в момента, в който тръгнах, получих 3 обаждания. But if you build values in your family life, но ако ти изградиш ценности в живота на семейството ти, eventually your kids grow up instinctively doing vaguely the right thing. Децата ти инстинктивно ще започнат да правят правилните неща. They may do it in a different way to us as parents. Могат да го правят по различен начин от нас като родители. But they're doing it through a set of values. They're filtering through values. Но те минават през филтъра на техните ценности, които са изградени от семейството им. And so the other day I had the greatest it was just a great moment that one of our church leaders came to me. Вчера имах един невероятен момент, в който един от нашите лидери в църквата дойде при мен. And said, Jake, my eldest son had resigned from serving in one of the teams in the church. И понеже Джейк наскоро беше спрял да служи в един от тимовете в църквата, because he was doing too much. Защото правеше прекалено много. But he had decided that. И той го беше взел като решение. She said he did it so well. И тя дойде при мен, лидерът от нашата църква, и тя каза, той го направи толкова добре. No one has ever resigned from my team as well as he did it. Никой не се е тръгвал от тима по такъв начин, както той го направи. He showed me respect. Той ми показва уважение. He asked how long he could help her out, could he help her out until she found a replacement. Той попита дали той може да се включи с нещо, докато намерят някой, който да го замества. He and I had never talked about that conversation. И всъщност аз и той никога не си бяхме говорили на тази тема. But because respect was such a high value in our household, he had found his way. Но тъй като респектът и уважението са толкова голяма ценност в нашето семейство, of communicating respectfully. Той успя по толкова уважителен начин да комуникира това нещо. So have a value-led family life. И ценностите трябва да водят семейния ни живот. It really will set your kids up for the future. И това наистина ще е предпоставка, за да могат вашите деца да имат успешно бъдеще. Really important to us, третото нещо, което е много важно за нас, is communication. Е комуникацията. I believe that if you can talk, аз вярвам, че ако ти можеш да говориш, you can solve anything. Можеш да решиш всяко едно нещо, всеки проблем. When I was a teenager, и когато аз бях тинейджър, that was the era of the Cold War. Това бяха годините на студената война. We were reckoning there was going to be Third World War at any moment. America or Russia was going to press the button on a nuclear war at any time. Очакваше се започването на Третата световна война. Всички бяха в очакване дали Русия или Америка ще натиснат големия бутон за стартирането на ядрена война. At 13 years old, I kept thinking, и на 13 години аз си мислех, if only I could sit down with these
with the president of America, ако мога да имам среща, and whoever it was, Gorbachev, or he was the good one, wasn't he? И да седна с If I could just sit them down in a room, ако мога да седна с президента на Америка и с президента на Русия и да имам разговор с тях. If we could just talk, и само ако може да имаме разговор, we would have world peace. Ще достигнем до световен мир. That's seriously what I was thinking. И това е наистина нещо, което аз мисля. 13-year-old me на 13 години. Was going, we could have world peace if I could sit in a room with може да имаме световен мир, ако само вляза в една стая. I know that was naive. И знам, че това беше много наивно. But I've carried that principle with me all of my life. Но този принцип го нося през целия ми живот. If we could just talk about it, ако може само да говорим, surely we could resolve our issues. Със сигурност, ако поговорим, ще може да решим нашите проблеми. So let me just say to you men, just for a minute. И нека да говорим на мъжете само за една минутка. You can talk. Вие можете да говорите. The cave is a nice place to hide in. I understand that. Пещерата е хубаво нещо, в което да се скриеш. And we need cave time. И ние имаме нужда от точно такова пещерно време. Couple of weeks ago, преди няколко седмици, I nearly pulled my hair out because I was trying to have cave time. Бях толкова близо до това да си оскубя косата, понеже имах си самотното време в пещерата ми. Пуснах си телевизора. И след това изведнъж най-малкият ми син идва при мен и седна. И просто започна да говори. Той е навик да го прави. Той не ме пита дали искам да го чуя, да го слушам. Не ме пита дали е удобен момент. Той просто започва да говори. I miss about the first 5 sentences. И първите 5 изречения ги пропускам автоматично. Then I pretend to listen. И след това продължавам да се преструвам, че слушам. And then Lisby, my wife, walks in the room. И след това изведнъж Лизби, моята съпруга, влиза в стаята. I think it must have been about the third or fourth request she had made to me in about a space of 1 hour. И това е може би вече третото или четвъртото искане, което тя отправила към мен в рамките на 1 час. By the time your wife has made that third request, it's now called demanding. И в момента, в който нали тя иска вече третото нещо в рамките на толкова малко време, не искане, ами направо си е натиск. Now my oldest son walks in the room. И след това пък най-големият ми син идва в стаята. And he begins to tell me how his day went. И той почва да ми казва за това как му е минал деня. He didn't ask me if I was interested. Той не ме е питал дали ме интересува. So I lost it. I've got to be honest with you. I lost it. И трябва да ви кажа, че в този момент I got a little mad. Просто се поядосах. And I told them all this was not a good time. И им казах, това не е добър момент, в който да говорите. Any men ever have that moment? Някой мъж има ли е такъв момент? Някой? Има ли сте такива моменти, мъже? I lost it. Аз просто I got a little mad. Поядосах се. I said, leave me alone. Казах им, оставете ме на мира, всички. The king of the house needs space. Царя на къщата има нужда от пространство. However, there is a moment. Както и да има един момент. Or even as men, we got to come out of our caves. Дори като мъже, в който ние трябва да излезем от нашата пещера. Learn to talk. И трябва да се научим да говорим. And our wives really want us sometimes to be the ones initiating that discussion. И доста често дори нашите съпруги са тези, които искат ние да сме инициаторите на тия разговори. I've had to learn to initiate the discussion. И аз трябваше да се науча как да бъда инициатор на дискусията. Because my wife can talk. Защото моята съпруга може да говори. Well and a lot. Доста и много добре. She wants me to start the conversation sometimes. Но тя иска от мен понякога аз да съм този, който започва разговорът. And it shouldn't be like, could you do this? Could you do this? She doesn't want me to be the leader at home. I'm supposed to be cherishing and kind and loving and. Тя иска да съм човек, който е любвеобилен, който е обгръща с любов. I figure if we can just talk. И си казах, ако можем само да говорим. Family life is going to just go okay somehow. Семейният живот ще почне да става все по-добре. It may not be perfect. Може би няма да е съвършен. But somehow we'll work it out. Но по някакъв начин ние ще стигнем до решение. My final thought for you, which we've built our family life on is. И последната мисъл, върху която ние си изграждаме някои от нашите ценности. Simon mentioned this, and that is the power of forgiveness. Както и пастор Саймън спомена, силата на прошката. If you can keep forgiveness at the heart of your family. Ако вие можете да държите прошката като в сърцевината на вашето семейство. You see, if you can forgive that which goes on. Ако можете да прощавате всяко нещо, което се случва. If I can forgive my youngest son for not asking permission to talk to me when I'm watching the television. Ако аз мога да простя на моя син, докато той започва да ми говори в момента, в който аз искам да си почивам и да гледам телевизия. If I can forgive my wife for being
demanding that I need to fix so many things in the home and do so much. Ако аз мога да простя на жена ми за това, че тя е прекалено взискателна, иска да поправя толкова много неща в къщи. If she can forgive me. И ако тя може да ми прости на мен. For losing it from time to time. За това, че от време на време губя контрол и че се поизнервям. И ако ние продължаваме да държим прошката и простителността в ежедневието си. И има една велика история в Библията. И това е историята за Йосиф. Йосиф беше мечтател. So much about his dreams. Той говореше толкова много за сънищата и за мечтите, които е имал. Even his own parents. Дори собствените му родители began to get frustrated. Започнаха малко или много да се изнервят. They built a wall between him and his parents. Те започнаха да слагат стена помежду си. His brother and sister, his didn't have any sisters, his brothers. Между неговите братя, между неговите майка и баща, дори братята започнаха да го мразят. Те искаха да се отърват от него. Те се опитаха да го продадат на търговците на роби и след това те го направиха. Jacob's family began to break down. И семейството на Яков започна да се разпокъса. Because they were unable to forgive their son. Понеже и той не беше способен Той не беше способен да прости на сина си, а братята не бяха способни да простят на брат си. And it began to eat away at family life. И това започна да разяжда семейния живот. You see, if we can't forgive, и ако ние не можем да прощаваме, the very heart of our family units, сърцевината на нашето семейство започва да се натравя. So as we bring this to a close, и когато вече влизаме към завършването, I know your pastor would love me just to bring this to a moment of response. Знам, че вашия пастор би искал просто да ви дам възможност да откликнете на това нещо. I know there will be some of you here. И знам, че има хора тук на това място. And you know that's happened in your family. И ти знаеш, че това се е случило в твоето семейство. Maybe a fight. Може би спор. Brother to brother or brother to sister. Брат с брат или брат с сестра. Husband to wife. Или мъж с жена. Mother to child. Майка с дете. Child to father. Или дете с баща си. And maybe it's gone so far that it's actually broken the family unit. И може би е стигнало до такава степен, че това е разбило семейството. But the great message of the Bible is. Но великото послание на Библията е следното. Is that there's always hope. Винаги има надежда. Every situation can be fixed. Във всяка една ситуация има изход. Тя може да бъде поправена. Of forgiveness. Чрез силата на прошката. So if that's you tonight, ако това си ти тая вечер, wouldn't it be a wonderful thing? Няма ли да е невероятна възможност? Ако ти можеш да се тръгнеш от тук, чувствайки се сякаш теготата и бремето на непростителността просто са вдигнати от твоите рамене. И може би няма да стане изведнъж, но ще бъде невероятна възможност да стартирате в този процес. На това да кажете, аз прощавам. Аз пускам го. Wouldn't it be a wonderful thing if you could make the decision tonight to say, do you know what? I'm going to write them a letter or I'm going to give them a call. I'm going to say sorry. И това е идеална възможност, идеален момент за вас да потърсите човека, да му напишете писмо или да просто да се обадите, да кажете съжалявам. Може ли да затворим очи? Draw this to a close because I know. И когато завършваме сега тази вечер, аз знам, through the presence of the Holy Spirit, че чрез присъствието на Святия Дух, God's going to help us. Бог може да ни помогне. Let go of something here tonight. Да пуснем неща, които сме държали тази вечер. Maybe it's a small thing. И може би е малко нещо. Maybe it's a huge thing. Може би е голямо нещо. Even if it's a small thing. Дори ако е малко нещо. Choose tonight. Изберете тази вечер. Say, I forgive. И кажете, аз им прощавам. So Father, I pray. И татко, аз се моля. Tonight. Тази вечер.